Thank you, José Henrique. Thank you, Rahul. Good evening, everyone, and welcome to PinT, the Portuguese in Translation Book Club. Before we begin, I'd like to thank José Henrique Bortoluci, the author of this amazing book, for joining us tonight from Brazil, and to Rahul Bery, the brilliant translator who brought O Que É Meu, What Is Mine, into English. Thank you both for this powerful and moving book. And a warm welcome to all of you, the readers who are here tonight, and of course to our lovely interpreters, Beatriz Veloso and Maria Hill, who are making this conversation possible across languages. I'll kick off with a couple of questions, and then I'd love to hear from you. And please feel free to raise your digital hand or your physical hand and drop a question into the chat box. So I'll just start with, let's start at the beginning. I have two questions, one to Zé and one to Rahul. So to start with, Zé, what led you to write O Que É Meu, What Is Mine? Was there a particular moment or experience that sparked this process? And so, Rahul, how did you come across the book and what drew you to translate it? Thank you. Bom, eu acho que eu começo. Queria primeiro Well, começar I agradecendo guess I todos can os begin. todas First as of all, I'd like to organizadoras aqui thank do PinT. the organizers Elas me disseram of que eu this poderia falar PinT inglês ou Book Club. I was português. told Eu I vou could com speak português e aí a gente faz Portuguese, esse jogo com as duas and we línguas. can then A have the two primeira, languages being spoken. respondendo a sua pergunta, Well, Cristina, as to your esse livro é o question, encontro de Christina, dois this book desejos. is É the assim que eu costumo encounter pensar. of two desires. That's how I De onde usually surgiu esse think livro, about né? it. Eu tenho uma Where did it trajetória come como from? acadêmico. Well, I Fui come professor desde os from a 22 university anos, fiz mestrado, background. I've been a doutorado, dei professor aula por since muito I was tempo em diferentes 22. I did a universidades, em master's, a diferentes PhD. países, e num I certo taught momento, in different principalmente universities in depois do different fim do meu countries. doutorado, eu comecei a At a sentir certain time after my PhD, I terrível started vazio to feel com sort o of que an as formas de emptiness comunicação da universidade e, sobretudo, as from formas de the way expressão universities escritas da communicate, most of all universidade. Acho que muitos de nós in que their passamos written pela forms of universidade, pela communication, pós-graduação, most of all somos professores. Em algum momento, many of us who esse have gone through bichinho do mal-estar university, nos pica. we sometimes Muitas vezes a feel gente se this acostuma e segue a vida ou weird tenta feeling. reinventar Oftentimes we pouco o get nosso used to lugar it. We no just, mundo a move partir on with desse our incômodo. lives, E para mim esse and we incômodo não try passava. to find a E por place in isso the eu world, comecei a tentar even escrever though de we outras feel weird. formas. But I Isso kept lá on por feeling weird 2016, about this, and I 2017. tried to Então write in esse foi different o primeiro ways desejo, desejo de other encontrar than uma the outra língua, academic way. de encontrar uma So outra that was my linguagem, first sobretudo uma desire. I outra wanted forma to de find expressão a new escrita. language, most Eu of sempre fui all, muito a leitor new way to desde express criança. myself in written Eu era word. daquelas crianças I've que passava as férias always been lendo, que, an enfim, avid reader. acho que muitos I de vocês spent my também devem se holidays identificar com esse tipo de reading. imagem, que também é tão comum na Most of you literatura, will mas é tão comum identify na with that. vida It's a também, very né? common image in literature and Sempre in fui um life. leitor de literatura, So de I was always ensaios, an e avid reader fui of me tornando literature, of escritor essays, de artigos and I acadêmicos que não me became a saciavam writer of nem como academic leitor, nem como articles escritor. Então, that didn't o fulfill me, primeiro neither as a reader vetor dessa or as a mudança writer. foi essa vontade de So encontrar uma that outra was my linguagem. first O desire. I segundo wanted to find a vetor new language. foi desejo muito The grande second de ouvir desire de forma mais atenta, was mais to demorada, listen as very palavras do meu carefully pai, que eu ouvia desde to my criança, mas father's eu queria words. ouvir I had been novamente listening e to these ouvir words com ever since I was a atenção child, but I wanted to e me listen to these debruçar words sobre elas e fazer again alguma with coisa com elas. attention. I De wanted to início eu do tinha tido something ideia de fazer from these documentário com as words. histórias do meu pai, I'd had enfim, the outras idea formas of de making a usar documentary criativamente about my essas father. I histórias wanted e to essa use his linguagem, stories creatively and porque his o language que para mim é creatively. tão importante quanto o Um, como this nessa is narração, a forma é the tão importante quanto o what is as conteúdo. important E for aí, de me as the repente, how. eu entendi isso And, por volta de at 2020 a que a melhor certain forma de point fazer isso around seria 2020, I exatamente na understood that forma the de um best livro way to use que these estivesse words and ali stories was entre to os write a book, ensaios e a não ficção literária, something between combinasse gêneros literary diferentes, e depois nonfiction eu and entendi que essay queria combinar form, vozes combining diferentes. E a different gente genres talvez and fale combining sobre isso different pouco voices mais as à well. frente. And Então, em maybe resumo, we'll talk esse about this livro in a nasceu minute. do encontro desses So, in dois summary, the desejos. book is the result of these two desires.